That transaction must happen this night. Bragado Zindarabosha. Yakatatata. Zunbarabosha. Holy Ghost, take over. Alezenke Jehovah, nkokwero moya na kwao. Ogdigonye mega bani mega. Igebu mbochi ntị gị weba n'igwe. Kigebu ntachi obi luala mmụọ. Alezenke Jehovah, nkokwere ụmụ ya na nkwa. Ọ dịghị onye mee gaba n'ime ya. Olebe ka ị ga-anọ ma ọnwụ bịa. Olebe ka ị ga-anọ ma ọnwụ bịa nwanne m. Olebe ka ị ga-anọ ma ọ bụrụ na ikpe abịa enyi m. Ebe oge nke ụwa nka na-agafe. Ị ga-ebu mgbochi ntị gị wee baa n'igwe. Ka ị ga-ebu ntachi obi lụọ ala mmụọ. Alaeze nke Jehova, nke o kwere ụmụ ya na nkwa. Ọ dịghị onye mmehie ga-aba n'ime ya. Invite your friends. Invite your friends. Share this broadcast right now. Share this broadcast right now. And as you are sharing it, make sure you have water in your hands. See my own water here. Make sure you have your own water, because I come with prayer and also the information about tomorrow's program. All the other families, once you are in Asaba, are you in Asaba? Are you in Enugu? Are you in Anambra? Are you in Imo State? Are you in Abia State? Port Harcourt? Make sure you find your way tomorrow morning at Onitsha. From Onitsha up you work and take motor to Mbo Odroad Park. From Mbo Odroad Park, take another bus to Ekempo. From Ekempo, any bike you saw there, ask them to bring you at Prophet Tony one more culture on Jesus. Tomorrow morning being 10. Like I told you before, I will tell you the mystery. I will tell you the mystery behind this. The mystery behind this red stand. This is a red stand. And the mystery behind this 6 inches. Many things are happening in some family today. Many things are happening. Igbo people get nti, especially Igbo. Ụfọdụ ka emere aka mgbe na-akụta aja. Ụfọdụ ka emere jebe adị mma na bana ba adị mma. Ụfọdụ ka emere akụ fechasị ọdala awọ. Ụfọdụ ka emere akpa asịsa. That's why na somebody nwere ike ile ana be nna ya jee obodo oyibo ka ọ succeed ye. Ọ na ebe a many years without even achieving nothing. Ndị n'obodo a ka ya na-eriju afọ. Onye ọbụla eji ntu wee kpodo ife ọ na-eme ada aga n'iru. Ọ ka ma ọ na-agba okirikiri. Enwe ife a na-akpọ ogbe okirikiri. So tomorrow I will reveal the mystery of these two. Nke a bụ aja ụpa. Aja red ofe ndị Igbo na bịa aja ụpa. Onye ka arụrụ ji arụ mkpu. Enwe mkpu dị n'ọfịa. Aja ọgwụ ka ọ bụ. Ọ bụrụ ụbọchị gburugburu ife a ka eji alụ unu ata. Ife eji eme na ezinụlọ erike. Eji etechi so many destinies. Eji etechi so many destinies. And that's why God revealed this to me, to come and release my people. He got 4 young men. Aka zuo oke. Ọ bụrụ na ọ da-agba mbọ kama na ọ gbaba mbọ ruo mgbe a ga-akwụ ya ụgwọ. Onye afa blọk ya na phone. Ma ọ kụba ofu akụkọ. Olu mgbe a ga-enye promotion in your office. Story abata na ya. Enweghị ebe akpodo ya progress somewhere. So tomorrow I ga use 6 inches as a point of contact. Use aja red here as also a point of contact. So when you have these 6 inches in your area, he been a ministry
Aja Adipuna ministry also, you will have your own. Come on, get make it rate. Make sure you are the ministry grant tomorrow morning. It will be a day you will never forget in your life. I don't know if I call half. And I shall give you me one kitten. And we're going to this year. Na Haman Jate former. Tomorrow, Biaki Bonyo get bed the bay, Mapudundi Podoroi. Tomorrow, read whatever you are doing. Because there is mystery between these two things in my hand. Here facing no walking no more be bwade. Mba 1 million na da hit e mebe onye obuna. Osi o me machi okwena. Mama na papa ya arụ aye ebujefu na ogwu duto na ego adiro eje chemist. Ezinu na ezigbo no kwesigwe ide maka na this mystery no ezinu na promise and fail ebe ni na aga iru aga azu. Ụfọdụ eluloge na their age of breakthrough ife ni na crumble to square one. Ụfọdụ ụzọ fa na ami ka ọ pụrụ izodo ije ka edo omepo. Ije ka edo omepo. Tomorrow can my Mary experience many things behind 6 inches and Aja red sand. Obuna mmadụ nwa na Igbo a ga-egbu 6 feet. Igbo 6 feet ị ga-enweta ile Aja red ya. What is very important in Ghana ministry tomorrow. Tomorrow morning, before 8 o'clock in the morning, you are there. Non big age one time, make more information 080 34 35 0834 on Ibonanka 080 87 83 94 34. Ekariri echiche mmadụ ọ dịgo onye dị ka gị. Ịdị ebube ịdị omimi chimidekwa metụnanya. Nna m karịrị echiche mmadụ ọ dịgo onye dị ka gị. Ezinụlọ gị ruo mgbe a ga-akpọ n'ife n'ebe akpodo ụfa. Kedu ụmụaka ya akpodo na fama mbụ mmadụ na fama nye gị nri? Kedu ụmụaka ndị nwaanyị asị na fama nnu di? Kedu marriage akpodoro akpodo? Kedu ụmụazị ikwesị ịmụta akpodoro akpodo? Kedu wives akpodoro akpodo? Kedu moto akpodosi irugo oge ịgba moto mana otu awụ n'ezi? Irugo oge ibi n'ụlọ nke aka ịma n'ike mbe mmadụ? Kedu progress akpodoro akpodo? Tomorrow. That's why Bible says in the book of Psalm 126 verse 1, or see, when the Lord turned again the captivity of Zion, we were like those that dreams and said among the hidden, the Lord has done great things for them, for us. When the Lord turned again the captivity, when the Lord turned again this captivity, Psalm 126, when the Lord turned again the captivities of oh my God, of you, tomorrow will be your turn. And there will be many testimonies tomorrow. Make sure you are there. I will review many secret things in your father's house. Even them and a million ona ama ya nwu na acho na acha igba mbo na udu mmiri ma mbata ife igba na okochi ma mbata ife. It is time for them to expire. All the Onyeze families, before Easter, before April 10, you must catch a big fish. You must catch a big fish. Anybody that damaging your image will die shamefully. Anybody speaking evil against you will die shamefully. Anybody going from one native daughter to another to pull you down will die shamefully. Any man or woman planning evil against Onyeze families will die shamefully.
He says, a gift of a man maketh the way for him. Keve me na akara kanya da kwaziri guzo. Afa ndi be na ze bata ni ya ukobata. Ibi de to afia se na dollar ali enu. If obu ni itila aka ni ya nke ya bulu okwu. O nwe ko ibu no nwe ebe ji 6 inches we kpodo somewhere. Na no wa enwe mmụọ 6. Nke gị na yi bi wa ka na akpọ 7. Onya bụ guardian angel. 7 is a perfect number. Now I'm going to pray for all the families all over the world. Bring water in your hand. Let me pray for you. Let me pray for you. Bring water, bring water, bring water, bring water. Bring water. Let me pray for you. All the families all over the world. For those who are not in Nigeria, let me pray for you now. Heavens that made heavens, King of kings, everlasting Father, I present my people before you. I present my children before you. All the families. According to Psalm 121, let the Spirit, the guiding angel of Psalm 121 follow them. Let the guardian angels of Psalm 91 follow them. Let the guardian angels of Psalm 113, 7 to 9 follow them. Let the angels of war, angels of vengeance, God of vengeance, angels of vengeance, in Psalm 35, fight their battle. Let the angels of vengeance in Psalm 109 fight their battle. Let the good shepherd in Psalm 23 shepherd them. Let the good redeemer in Psalm 118 redeem them. Let the great comforter in John 14 verse 15 comfort them. Let Jehovah Jireh provide for them, that this month of March will not end without putting laughter in my children's mouths. That before this month will end, all my children all over the world will rejoice. For those who remember you, you will never forsake them. Ni mebandi forma me wechetai me kwaka fana ku ana kwalufu uzo na ebe uzo di uzo kachasị uzo. It takes a glorious heart to say I'm thank you. Through this water in our hands, water has no enemy. As they are going to drink this water right now, let the blood of Jesus heal their sickness. Whatever they say, begin from today will come to pass. As they are going to pour this water upon their head, let their favor, divine connection locate them. Ndị emechugere fasieli nni akpọpe me na abani n'aha Jesus. He who created heaven and earth without a pillar. He who was there when the beginning began. He whose name has no measure nor comparison. Jehovah Jireh, Abba Father. Jesus among Jesuses. Heavens of heavens. Sanctum Sanctoriums. E Jireh, El Kanai. Save Yabahotua. Thank you for answering us. In Jesus' mighty name we pray. Now drink that water. Use other one to pour on your forehead. I'm waiting for your testimony. For those of you around Onitsha, make sure you are here tomorrow morning. Come with your 6 inches and rest sand.
You will see many misery that I'm telling you. May God bless your night. Sleep like a baby. In Jesus' name. Amen. Thank you.